Wenn mir die Sims 4 eine Sache gelehrt hat, dann, dass man nie auslernt. Denn trotz jahrelanges Spielen, intensive Streams und Testen aller Grenzen gibt es immer noch Dinge, die ich nicht weiß. Und dafür gucken wir uns heute das Video von Only a Bidoang an. Er zeigt uns heute 50 faszinierende Fakten über die Sims 4, die wir noch nicht kennen könnten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr wusstet und was nicht. Und lasst gerne einen kostenlosen Daumen nach oben und ein Abo hier, um keine solcher Videos, die wir gemeinsam gucken, zu verpassen. Babies, infants, and toddlers are completely immune to fire, and so are pets, though cats and dogs can still catch on fire and get singed right after. But they'll be okay. Was? Also ja, ich wusste, dass ihr da sehr viel abkönnt in die Sims 4. Aber dass sie Feuer und so abkönnen, wusste ich nicht. Ich wusste natürlich auch, dass Kinder kein Problem sind. Also Kleinkinder sind unsterblich und Säuglinge auch. If you command a vegetarian werewolf to go hunt for food, es gibt vegetarische Werwölfe. Wie geht das? Also ich spiele mit diesen ganzen Okkulten nie, weil das Einzige, was mich interessiert hat, schon immer waren Meerjungfrauen, weil ich, wie gesagt, Meerjungfrauen liebe, aber die sind ja sowas von traurig in die Sims 4. instead Ja, of raw okay. meat, they will bring home some mushrooms instead. When you use a laser pointer to play with cats, it usually appears as a simple red dot. But Ja. if your sim is feeling certain positive emotions, the laser pointer actually changes color and icon depending on the emotion. Das sind diese kleinen Easter Eggs, die ich liebe. Wisst ihr, wo ich einfach so denke, mehr davon. The birds in The Sims 4, especially those from older packs or meant purely as background effects, often have very low poly models. Meanwhile, interactable birds from newer packs come with much better models and animations. This leads to some silly situations where both old and new bird models coexist in the same scene, like Mit und ohne Brille, würde ich mal sagen. these clunky sandrunners standing next to the sleek wild birds, the background crows from the vampires pack compared to the Nein. interactable ones Nein, from das Life geht and so Death, nicht. or the rigid birds from Backyard Stuff, Und der rote! Oh, ist das schrecklich. sharing space with the more animated ones from Oh Cottage nein, Living. bitte! There are also these stiff background chickens in Solani versus the detailed ones from Cottage Living, which is just Ich würde mal sagen, dass die von Solani deutlich mehr aussehen wie Hey Hey bei Vajana. hilarious to look at. Mein Hund guckt If a übrigens sim is mit. said to be standing, you might think it doesn't work since they usually sit down anyway, but actually it depends on their bladder level. If their bladder need is still above 50% when they use Wenn es über 50% ist, pinkeln sie im Stehen. Okay, also erstmal wusste ich nicht, dass man das im Chaos einstellen kann. Punkt Nummer 2 wusste ich nicht, dass es echt von der Menge abhängt. toilet, they will be standing, but if it's lower than that, they will sit no matter what. Okay. The Firefly special effect item in build mode has a description that says, "You will not believe your eyes." Eyes, look at all the fireflies. At all these fireflies. I can't This is go a sing. reference to the lyrics of the song Fireflies by Owl City. When building a snow pal, children and toddlers can tell it a story, and the interaction gets a different title depending on their emotion. If you check the game files, there's even a flirty version called Tell a Romantic Story. But here's the thing, children and toddlers can't feel flirty in normal gameplay for obvious reasons. Turns out that the only way to trigger this is by using a teen or older sim with the childish trait to feel flirty, as they can also tell stories to snow. Heißt das, ich kann jetzt endlich mit Olaf flirten? The candy maker from the Business and Hobbies expansion pack is called the Kate and Berry Sweet Treats Fabricator 3. Also eine Eingebung, dass es hier um dieses Katy Perry Sweet and Treat Pack geht. Ich habe das nie gespielt, ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber ich weiß, dass es ist so eine Hassliebe. Also entweder du hasst es oder du hast es geliebt. 3000. Katy Perry Sweet Treats. Yep, that one. Horses can't use stairs at all, but they can step onto platforms that are one step high. So, if you build a bunch of platforms as so, you can kind of make a stair they can walk up. What? Just don't expect them to reach the next floor. Even if it looks like a step, Das ist wieder Sims 4 in a nutshell, ne? it still technically needs a stair to connect, and horses won't go past that. Traurig. Oke, bagian ini khusus buat Ein Part für Indonesien. Okay, let's go. viewers gue yang nonton dari Indonesia. Kalau kalian main pakai expansion pack for rent, Also, wenn du, ich versuche das zu übersetzen, wenn du die
Welt zu vermieten spielst und in der Welt Tomarang dan tinggal bist, di kota Tomarang, kalian mungkin bakal nemu Sims random yang muncul tauchen sehr viele random generierte Sims, die einen östlichen asiatischen Namen pakai nama-nama tragen. dari negara-negara Asia Tenggara nih, termasuk nama-nama khas Indonesia. Auch indonesische Namen. Kalau kita ngintip ke file gamenya, bisa Wenn man auf die Game-Files guckt, sieht man sogar eine Liste von potenziellen indonesischen Namen. Finde ich sehr, sehr cool. Vor allem, wenn ich hier sehe, dass da Rani ist. Und Rani heißt ja mein anderer Mops. kelihatan tuh daftar nama Indonesia yang mungkin muncul. Misal Ica, Indah, Rani, Tri, Indra, Gunawan, Surya. Bahkan yang bikin gua kaget, ada nama gua Bejir, Guck mal. ada Abi di sini di paling Sein eigener Name ist anscheinend auch atas dabei. absen 1. Gila sih. Bahkan nama-nama marga juga masuk. Kayak ada marga Batak nih, ada Da sind auch Clans und Surnames, also ich glaube Nachnamen Nasution, mit drin. Panjaitan, ada marga Karo kayak Tarigan, lalu ada juga Caniago dari Minang, dan nama-nama khas Bali ada Ni sama Wayan. Alright, back to English. Wahnsinn. Finde ich eine coole Idee, dass er mal so das mit reinbringt, aber ist natürlich in meinem Kopf noch verwirrender. Ich hoffe, ich habe es für euch gut übersetzt. In the Business and Hobbies Expansion Pack, if you talk to Trashley Real Pearson, Oh. an NPC in North Haven who's definitely not just a bunch of raccoons in a trench coat, and you happen to have a raccoon tattoo, they will compliment it and give you a discount on their Okay. wares. Additionally, if you show up wearing the raccoon costume from City Living instead, they won't be too flattered about it. With Fitness Stuff Pack, if a sim works out using the TV, their movements will actually sync up with the one shown on the screen. But Ja, if nie your drauf game lags geachtet. or you speed up the time, the sync will quickly break. Ich muss aber auch sagen, ich habe irgendwie immer noch den Wunsch, mal so einen Stream zu machen mit euch, wo wir wirklich von Anfang an uns alle Sims-Videos und Fernsehsachen von Sims angucken. When the Foreign Pack came out in December 2023, it introduced a bunch of Southeast Asian dishes. One of them was nasi lemak, a dish from Malaysia, but I've had plenty of lecker. them too here in Indonesia. The problem? The in-game version looked nothing like actual nasi lemak. A lot of Southeast Asian simmers, myself included, complained about this. And 2 months later, a patch updated the model to look much more accurate. Das finde ich aber cool, dass sie das wahrgenommen haben und gepatcht haben. Finde ich richtig gut. The old version was renamed to coconut rice, which honestly makes way Ja. more sense. What's still weird though is that nasi lemak is marked as vegetarian safe, even though you can clearly see a Hallo, das ist ein vegetarisches Hühnchen. chicken drumstick in there. In the Business and Hobbies expansion pack, if a sim uses the whiteboard to start a food ordering related skill lecture, there's a funny drawing of a chef sandwiching another chef. This is a nod to the iconic Gordon Ramsay idiot sandwich skit. Okay, ich kenne die Szene nicht mit Gordon Ramsay und dieser Idioten-Sandwich-Geschichte, aber ich finde es cool, wenn sie so Insider von Sachen reinbringen, weil davon lebt so ein Spiel, so von diesen Easter Eggs. If you add Grim to your household, edit him in Create a Sim, and remove his hood, this is what he looks like. For some reason, instead of a unique look, he looks exactly like this particular sim face preset. This is krass. his new look though, it was added in the October 2024 update. Before that, Grim had a completely different look under the hood. Verstehe ich gar nicht, warum sie das nicht so gelassen haben. Ich fände es sogar gut, wenn der Sensemann ein spezielles Aussehen hätte, anders als alle anderen. Destination random. worlds like Salvadorada and Granite Falls aren't supposed to be livable since residential lots can't be built here. However, if you edit one of the lots there, you can somehow assign it into a haunted house residential lot with the paranormal stuff pack. And because of that, it becomes a loophole that lets you actually live there without using mods. That said, there's a major downside. You're still technically considered to be in a vacation world. This means that you cannot travel to other worlds through the map. You can sometimes get around Na this with toll. things like Also du kannst dann durch diesen Trick kannst du quasi da leben in dieser Welt, aber kannst nicht in andere Welten reisen. Gut, wäre aber auch nochmal eine coole Sache, um wirklich gezwungen zu sein, in einer Welt zu bleiben und alles freizuschalten und so festival weiter. pop-ups or special event prompts. Ja But gut. returning home might cause certain issues. So while it's fun to try, living in a destination world using this method is not really recommended. You can enlarge or shrink babies in build mode using the square bracket scheme, Weil sie since they're Objekte technically sind. objects. The same trick works for farm animals like chickens, rabbits, mini goats, and mini sheep. Ich hab's With mit this, mit you can even Ziegen create a gemacht. literal kaiju to cause liebe chaos es. to your Sims neighborhood. Ich liebe es. Es ist fantastisch. Godzilla! Still related to the previous fact, if you're in the scientist career from Get to Work and use the upgraded sim ray to transform objects,
You'll usually get another random object in return. But since those farm animals like chickens, rabbits, mini goats, and sheep are technically objects too, there's a tiny chance the object could transform into one of them. Not babies though, they're a different kind of object tied to your household. The Sunbeam Scribble painting from Cats and Dogs has a unique property. Each watch is part of a set of 4, and if you line them up just right, the artwork actually connects into one big painting. Kannst du dann zusammenschieben mit alt. There's a curse in Jungle Adventure Pack called Die sind übrigens auch super interessant. Ich habe dazu mal einen Short gemacht. the Pancake Mirage. If you activate a Chaos Tatekalama relic with a refined rare crystal, your sim will start seeing mirages of delicious pancakes. And this includes Bob Pancakes himself. Also diese Fata Morgana möchte ich nicht, danke. To lift the curse, just eat a stack of pancakes. No, not Bob, for obvious reasons. Alles für die Forschung? In fact, this notification is the only instance in the game where the word cannibalism is mentioned, albeit with a typo. In Eco Lifestyle, you can dive into dumpsters for Ich liebe diese Müllcontainer, weil ich so oft mit denen einfach nur spiele und sage, hey, ich darf nur meine Sachen oder mein Haus bebauen mit Sachen, die ich aus dem Mülleimer beziehe und so. Ich finde sowas so cool. deals and find all sorts of random objects and furnitures. Some of them are actually exclusive and can't be bought anywhere else. The retro TV, chair, and table you can find this way are direct throwbacks to iconic objects from The Sims 1. Hat so diese Nostalgie, mehr davon bitte. The hygienic decontamination pot, unlocked at level 7 of the scientist career in the Get to Work pack, isn't just a regular shower with a sci-fi lift. It also instantly cures any illness your sim currently has. Was? Kann ich die auch in echt haben, die Dusche? Und warum habe ich sie nicht immer? The Kindness Ambassador trait was a reward from the limited time Positivity Challenge event that ran for several days back in 2018. It's no longer obtainable through normal gameplay, but you can still get it via the cheat traits.equip_trait space kindness_ambassador if you'd like to try it out. Sims with this trait have stronger friendships and fewer negative emotions. Warum kann man das nicht jetzt irgendwie auch noch freischalten, obwohl man es mit dem Cheat machen kann? There used to be a reaping hidden skill in the base game when the game first launched in 2014. Nein. It didn't actually do anything, and you could only level it up with cheats, but it had full descriptions in the skill UI. It was then quietly removed in a patch, probably around 2016. It seems like they originally planned to let you play as the Grim Reaper way earlier, but then the idea was scrapped. Until it all came full circle in 2024. Da siehst du vielleicht auch mal, wie weit die schon planen und Ideen haben, aber Dinge erstmal viel, viel länger verwerfen und sie später ins Spiel holen. With the Life and Death expansion pack where you can work as the Reaper. That expansion pack, after a sim dies and gets ripped by the Grim Reaper, either the ghost or another household member can rate his ripping from 1 to 5 stars. Giving him 5 stars gives a happy buff and boosts your relationship with Grim, while giving 1 star gives a confident buff but lowers the relationship. Also es hat mir nicht gefallen, wie sie mich unter die Erde gebracht haben. Ich gebe ihnen eine 1-Sterne-Bewertung. Das waren die ersten 25. Nächste Woche kommt der zweite Teil. Hier gibt es weitere Videos. Fühl dich im Ärmel, deine Rania. Ciao!